ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গাইজ। তো আজকে আমি একটা পোর্ট্রেট করব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের। আগের ভিডিওটাতে একজন আমাকে কমেন্ট করে বলেছিল যে তার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের পোর্ট্রেট চাই। তো একটা ছবি, এই ছবিটা আমি চুজ করেছি করার জন্য। এটার লেআউটটা আমি করে রেখেছি। তো বাকি শেডিংগুলো আগে দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। তাহলে শুরু করা যাক। তো এতটা অবধি আমি এখন করে রেখেছি, এই লেআউটটা জাস্ট বের করে রেখেছি আর লাইট শেডের কিছুটা পার্ট ধরে রেখেছি। তো চলো পরেরটা শুরু করা যাক। Always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. I always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. Always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. I always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. Always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. I always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. যারা এখনো অবধি ভিডিওটা দেখছো তাদেরকে থ্যাংক ইউ। যদি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর যদি এরকমই ড্রয়িংয়ের ভিডিও তোমরা দেখতে ভালোবাসো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও যে কার পোর্ট্রেট আমি আরও করতে পারি। আমি চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই। আজকের জন্য এইটুকুই, বাই বাই।